Привет всем! Сегодня мы хотим поздравить Борю с днем рождения. Для этого мы сначала выплывем на наше огромное озеро, а потом поднимемся на самую высокую гору. Борька, сегодня твой день рождения, тебе исполняется 31 год, и я очень счастлива, что я могу записать это видео для тебя и вспомнить, какой ты был, когда ты был маленьким, как ты рос, и каким человеком ты стал. Ты знаешь, у тебя вот твой essence, я, наверное, буду по-английски лучше все-таки говорить, your essence is the same. You're someone who is really kind, loving, gentle. Your soul is very, very gentle. And when you were a little kid, you had huge hands. And you were very strong. And at some point you didn't even feel the degree to which you were strong. But your heart has always been very kind and very soft and very gentle. You were a very gentle person all your life. And you were growing up as a child who was always daydreaming. I love that about you. And at the same time, as a mother, I needed to teach you to pay attention, to be present to what's in front of you. But you were always that kid who would go off in your dreams. And you would look outside in the window during karate lesson, right? So you weren't looking at what's right in front of you, but you were always seeing like a bigger picture. You were always grasping like life that is maybe not right in front of our eyes, but is still here. So you were always drawn to that world that is very present, but not everybody sees it. And that's how I see it. So you were daydreaming. You were a daydreamer. And it's not because you didn't pay attention to what's in front of you, but because you were paying attention to the world that was right here and people just didn't see it. So I love that about you. And at the same time, like I said, I had to bring you into the present so that you could do your homework. You can be more present in the class, or you can be more present during the karate lesson, and you can learn at the same time as as everybody else. So because like we were supposed to do that, right? We were supposed to be like kind of in the flow with the group, with the class. So you were growing up that gentle soul who was able to grasp much more than just in front of us. And I think it's such a gift that you're like that, because you are like that now as well. So you've grown up a man, a strong, beautiful man who is very gentle and who is able to connect to things that a lot of people are not able to see. And you are helping other people to heal, right? So you became a man who is helping other people to heal, and you are able to do it because you are able to see what's happening with people or with reality a little bit deeper than what's just in front of us. And no coincidence that Chinese medicine is the path that you chose. And I think that it's a path that allows you to see beyond the surface. Connect with things that are not necessarily so obvious. So it's kind of like that kid who was daydreaming, connecting to the worlds that are not in front of him, but all around us. You're able to do that also right now as an adult, and as a man, as a Chinese medicine doctor, as a
husband, as a son, as a grandson. I can see how you do it on every level and everywhere. Like, I know that I can tell you anything. It doesn't mean that I'm going to tell you like dump stuff on you, but I know that in my life you became that person that is not only my son, but someone who I can share with deepest things. And you're able to connect to them, you're able to understand, you're able to listen, and you're able to be so present. And I wish you that you will always be that person who is able to see beyond the surface, that is able to listen, that is able to see deep. Go zoom in and then zoom out at the same time, just like you were doing it when you were daydreaming. And people don't understand that that ability to daydream in kids needs to be nourished, needs to be allowed and promoted more, because there are amazing worlds that are available and that present and that exist, that we're told that we're not supposed to go there, we're supposed to look in the book. But those worlds give us access to much more than what's written in the book. And I think you took that subconsciously, not like on purpose you took something, but you followed your intuition, you followed your calling, and you created life where you're able to employ all those things, all those gifts that you had as a child without like realizing it, being able to see outside what's obvious. And be able to see outside of the surface and be able to help people to get well, be well, to heal. And then another thing is your ability to love, like the way you love people around you. Not because I'm your mother, but because I've experienced it from you on many different levels. You're able to give and share the love and to deeply care about people. And it's such a gift. And I'm so happy that you have a person next to you, Anichka, who is helping you to continue to grow now. So I'm so happy that you have that partner in your life. And this is your birthday, and that's why I'm saying all these things. It's because I think that you're living and walking the path that you were meant to, and that you are supported by, and you're supporting people around you in a way that is yours to do. Now you're turning 31 and a son and a husband and a grandson and a friend, and all of those things, where you are someone who we come to for a big hug, for a smile, we come to you so that because we know you can listen. We come to you because we know that you know how to give us love. And so I'm wishing you happy, happy birthday, baby. And I want you to have all of that reflected back at you in your life, 100-fold more, so that you will experience all of those things in your life, things that you share with us, that would be reflected back at you 100-fold more. Be very happy. I love you. And I could have not imagined or asked for a better son than you are. Happy birthday, baby. I love you. Качество, которое я больше всего ценю в Боре, это легкость. Это легкость принятия каких-то спонтанных решений, легкость в общении, легкость на подъем. В любой стране, в любое время у Бори всегда будут друзья, потому что общаться с ним – это одно удовольствие, общаться с ним легко. Мне хотелось бы вспомнить интересный случай, который произошел у нас в жизни, который будет хорошим примером этой легкости.
Примерно года 2 или 3 назад мы с Борей должны были лететь в Беларусь, знакомиться с моими родителями, и вылетали мы из Лос-Анджелеса. Билет у нас был куплен на Аэрофлот, российские авиалинии. В плане документов Боре нужно было получить визу, чтобы он попал в Беларусь, туристическую визу, мы ее открыли, и вся поездка должна была длиться от 7 до 9 дней, я точно не помню, но какое-то не длительное время. И вот мы в аэропорту, мы прошли регистрацию, прошли через таможню, мы идем в duty-free, покупаем подарки в предвкушении нашего путешествия, в хорошем настроении, и вдруг в громкоговорителе раздается объявление, что Борис Бернацкий должен подойти к стойке регистрации, разрешить какой-то вопрос. Мы подходим, у нас спрашивают, а где ваша российская виза? Мы начинаем говорить, что мы летим в Беларусь, в России у нас пересадка, 1.5 часа, 1,5 часа пересадкой, но летим мы в Беларусь, и вот наша белорусская виза. Они в ответ на это говорят, что чтобы пересечь границу России, даже если это пересадка, нам нужна либо транзитная, либо туристическая виза в России. И вывод в том, что Боря не может лететь, вне зависимости от того, что у него есть белорусская виза. И у меня выбор таков. Я либо лечу одна, либо я остаюсь в Калифорнии с Борей. Решение нужно было принимать очень быстро, потому что посадка уже заканчивалась, и я в слезах и в истерике села в самолет и полетела. И весь полет в течение 8 часов я плакала и смотрела на пустое место рядом со мной. И в то же время мы начали переписываться с Борей, потому что я купила интернет, так что связь у нас была. Боря тем временем пошел разбираться с Аэрофлотом, он выяснил, что ему можно с белорусской визой лететь через любую другую страну, кроме России, и он благополучно попадет. Ему предлагают полет через Ригу на следующий день, и потом ему из Риги нужно было бы ехать на автобусе в Вильнюс, а из Вильнюса ночным поездом в Минск. Таким образом, его путешествие в Беларусь вместо 7 дней стало 4-дневным путешествием. Мораль истории в том, что не каждый человек с такой легкостью отнесся бы к этой ситуации. То есть мы когда пришли его встречать в Минске после 27 часов путешествия, включающего перелет, автобус и ночной поезд, он просто, как обычно, улыбнулся и сказал: нет, я не устал, я вас рад видеть. То есть у человека не было даже следа какой-то обиды на ситуацию или какого-то раздражения, усталости. Он просто был рад, то, что он доехал, то, что он познакомиться с моими родителями. Вот такая вот история, которая ярко показывает, насколько Боря легкий в каких-то жизненных ситуациях, насколько с ним не страшно попасть в некомфортную ситуацию. Еще я хочу сказать, что я люблю Борину гибкость. Гибкость в том же принятии решений. Гибкость в том, как он смотрит на ту или иную ситуацию. Он гибкий, и поэтому он не сломается. Боренька, солнышко мое, мы с дедушкой считаем, что нам очень повезло, потому что ты наш внук.
потому что нам посчастливилось наблюдать за тем, как из большеглазого, улыбчивого, живого, любознательного мальчика ты превращался в мужественного, мудрого, умного, надежного молодого человека. Нам повезло, потому что из детства в свою молодость и в свою жизнь ты взял доброту, чистоту, искренность. И поэтому мы очень рады, что ты наш внук, и мы благодарим тебя за то, за то, какой ты есть человек. Я тебя очень люблю, Боренька. Теперь я. Боренька, ты всегда был для нас очень важным человеком. И с самого твоего детства мы старались принимать участие в твоей жизни. Помогать твоей маме в воспитании тебя и делать все возможное, чтобы тебе было хорошо, комфортабельно с нами. Нам самим всегда было с тобой хорошо, весело и приятно. А сейчас ты помогаешь нам, интересуешься нами, лечишь и поддерживаешь нас. Я тебя люблю, Боренька. Боря, я тебя люблю прежде всего за легкость общения с тобой, за твой ум, за твою креативность, за прекрасное чувство юмора. В общем, у тебя очень много качеств, за что я тебя люблю. Ну, какой Боря был и какой Боря стал, это как бы в общем очень интересный вопрос. Я бы ответил на это так. Боря всегда был веселый, всегда был радостный, и в принципе он таким и остался, он только стает более веселый, более радостный. Плюс еще он с каждым днем умнеет и стает успешнее. И это я в нем ценю. Он очень целеустремленный, он старается, и он каждый день работает над собой, над своей семьей. И это просто очень круто. Я его за это очень-очень люблю. On what kind of person Boris used to be and who he's become. I have known Boris now for over 10 years. And I've gotten to watch him change a lot. I've gotten to watch which parts of him also have stayed the same. Boris, when I first met him, was back in college. We went on Birthright together. He was the kind of person who would just always do his own thing. He was extremely friendly. He was unconcerned with other people's expectations or perceptions of him. And he was totally free, it seemed, was my impression, to just kind of do whatever he felt like. So I'll tell a story in one of the other videos, I think, but he was just kind of a wild child. He would just wander, he would do things that made me very uncomfortable and very excited at the same time, break rules and things like that. We had a lot of fun and adventures together because of that. And he was kind of always distracted. And it's interesting because one of the things about Boris that has stayed so 100% the same is his pure heart. Boris has always had such a pure heart. It is one of the things I love most about him. And one reason I consider him such a dear friend for all these years. That has always stayed the same. He has the most golden heart. And anyone who meets him, after a very short amount of time, I think, if they're open to it, understands that about him. And I think that's why he can make so many friends, and he's such a well-loved person. What's changed is Boris has matured a ton. First of all, he is the person I look to and admire in his business sense. And some people I speak to from his life are surprised at this, but as someone who's known him as a colleague over the past many years, he brought me to acupuncture. He was one of the people who brought me to it. I've gotten to learn from him and watch him develop
as a business person and as a medical practitioner for many years, and he has such a he's always got his eye on the best business sense, like the best business approach. I can always expect him to know him to be doing the thing that is good to do before I even know about it. He's also daring. That hasn't changed at all. He's always been daring, but he's so together now. Boris is just so composed and professional and competent, deeply skilled and competent. I think he's taken his vast interests and his like ability to like move from thing to thing, and he's like settled it in so deeply to his medicine. And it's made him one of the practitioners of our age group that I most admire, which is really saying something. So Boris has gone from being a all over the place, excited puppy to being a deeply focused, still excited, still sometimes all over the place, but mostly profoundly skilled, caring, competent, professional doctor. It's so cool to watch him grow. I admire him so deeply. One, how do I reflect back on who you used to be and who you are today? I actually spent a lot of time thinking about this, and I even wrote up some notes. But fundamentally, I don't think that you're a changed person from who you used to be. There's definitely a lot of things that are different about you today. For example, you're calmer, you're not a playboy, you've been stuck with the same job/work for many years now. You're definitely wiser. You definitely eat fewer random things, which might not be saying much, but you know. And you're also more responsible, and I see that in the everyday interactions that you have with Anya, that you have with Frida, that you have with your business, your work, your friends. But I still think that the common thread, going back to the kid that I knew in second grade, is that you've approached everything with a great enthusiasm for learning about the world, approaching everything in it as if it was a puzzle that can be solved, interacting with people and learning their stories and learning who they are, and then playing games and exploring the world in that way. So fundamentally, I think that you are still the same kid inside that giant 31-year-old body. And I'm happy for that, because I think that those are probably some of your best parts and some of the things that I most appreciate. That desire to see and explore everything, that has given you so many different experiences and perspectives and has brought so many interesting and wonderful people into your life, me included, I guess. So, yeah, thank you. In all the time that I've known Boris, I don't think I've ever had a single fight with him about anything, except Go, maybe. And I can just say that it's not very often I meet someone who I can coexist with without having to worry about optics and transparency. It's a really great feeling. Борьку мы знаем много лет. Столько много лет, что даже не помним, сколько лет. Сколько я себя помню, столько я помню Борю. Сколько мы гуляли, баловались, играли в волейбол, плавали, ездили на разные поездки, соревновались, кто сможет съесть больше мишели. Со всех тех времен не могу сказать, что Боря изменился. Конечно, он вырос, стал большим мужиком, вот, стал доктором, повзрослел, поумнел, помудрел. Но в душе он остался ребенком, я думаю.
то, что мне в нем больше всего нравится. Обычно люди, когда взрослеют, они как бы становятся немножко такие little gloomy из-за того, что теряем вот эту вот детскую особенность. Я не вижу, чтобы с Борей такого было. Я считаю, что Боря остался таким же детем в душе, когда я его помню, когда он был еще, когда мы были маленькие вместе. Вот. Он всегда был очень добрым, никогда ни на кого не злился. Он всегда умел выслушать людей, притом в любой ситуации, любые темы. Он всегда любил поговорить по душам, искренне понять человека, с которым он разговаривает. И это очень-очень хорошая характеристика, которую многие теряют, особенно когда взрослеют. Так что желаю, чтобы Борька всегда таким оставался. Это его особенность, которая его отличает от других. Вообще Борька очень такой особенный человек, уникальный. Не знаю никого другого, никогда не встречал никого другого, который даже близко подходил вот к характеру Боря, можно сказать. Недаром, знаю, Аня тоже в нем это все увидела. Вот. Так что желаю Борька нам еще так же дальше дружить столько же лет и даже больше. Оставайся ребенком в душе, оставайся таким же добрым, таким же интересным человеком. Вот. Мудрей дальше, как говорят. Что еще сказать? So, Borya, you know, in the past, I have to say you were like a pretty cool kind of guy, you know, interested in comics, interested in, you know, all things that maybe are not as mainstream, you know, very much like your own personality, making your own way through the world and making your own point. And I have to say that was like a really, really good thing about you. You know, the fact that you were literally such an individuality and like you were proud and confident about it. And that is probably the reason why so many people loved you and came to kind of appreciate you, who you are, with your silliness, with your good-heartedness, your kind nature. So that's all about the kind of person that you are, and very thankfully you are still that person. I'm so glad that has not changed, and in fact I can see that you're getting even more kind of mature in all of your aspects, even kind of your sense of humor and all those other things that kind of always made you wonderful. So those are qualities I've always enjoyed, and I'm so glad that you still have them, and that your depth is only getting deeper. And that's a weird, deeper depth. But keep not taking yourself seriously. Or take yourself seriously, but, you know, also don't. Я хочу сказать, что Боря всегда был человеком очень интересующимся, очень непосредственным. Он мог остановить любого человека, спросить его что-то на улице. Человеком любопытным и человеком, который достигает своих целей. И я считаю, что за последнее время он еще стал человеком более уверенным в себе. И я очень-очень этому рада. И я рада, как он строит свой бизнес, свою карьеру и знает, что он хочет. И я очень этому рада. С тех пор, когда я познакомился с Борей, он был очень добрым и четким человеком. И я считаю, что он просто стал более добрым, более четким, более внимательным к своим друзьям,
к семье, ко всем в своей жизни. И я ожидаю, что он, ну, это типа как сейчас профессиональные качества, или качество его профессионального характера, роли. Одно из качеств, которые я ценю в Боре, это его доброта. Когда я с ним познакомилась в лагере «Идея», меня так поразило это, что даже его голос, поведение, во всем проявляется его доброта. И, пользуясь случаем, хочу сказать тебе, Боря, большое спасибо за дружбу и за все, что ты делаешь. Спасибо тебе большое. Вот мы и приплыли на середину нашего озера. Погода у нас сегодня прекрасная, замечательная, настроение тоже. Боренька, поздравляем тебя с днем рождения. Желаем, чтобы у тебя тоже было постоянно хорошее настроение. Тогда все дела будут ладиться, все будет у тебя получаться. Особенно учитывая то, что вы переезжаете на новое место жизни, работы. Пусть у вас все получится, сложится, и все будет замечательно. С днем рождения, Боренька! С днем рождения! So my story, my memory from Borka's growing up is going to be a story that I've already told, but I really wanted it to be like on the recording because it's my very favorite story, and the name of it is Stress Reducing Bowl. So Borka created a prototype of something that was sold in the stores, but he reinvented a way to create it on his own. And this is what it looked like. He took a balloon and he managed to fill it up with a lot of flour, very tight, and then he closed it nicely, and he ended up creating this stress reducing bowl that was very hot, popular item on the market, and everybody was using it, and everybody was selling it and buying it and using it, like walking around and just like having it in your hands, so it exercises your muscles, but at the same time it reduces the stress. So it's stress reducing bowl. So one thing I asked him, please don't take it to school. Like, it's great, you created it, amazing. I was very happy to see that you did, but please don't take it to school. So the next thing Borka does, he takes it to school quietly so that I don't know, because he's playing with it all the time. He likes to play with it all the time. So fast forward 2 days, I get a phone call from principal while I am at work in the middle of the presentation and being pulled off the presentation, saying like, you have to pick up this phone call. So I'm picking up the phone call and the principal tells me the story. First of all, are you the mother of Boris Bernatsky? Yes. Okay. You have to come to school as soon as possible and pick him up. And I was like, oh my God, what happened? Here goes the story. So your son brought to school stress-reducing bowl, and he was playing with it during the class. And as the teacher was passing him by, this bowl blowed up. And not only that it created a lot of mess all around them, but everybody, including the teacher, ended up being white, covered in the flour. So I'm a very visual person, so when I visualized it, it was hysterical to me. I was just laughing, trying to cover the phone, and I'm seeing my baby all white, and all the teacher is white, and all the kids are white, and I can only imagine like his eyes, like he didn't know what happened, he did not expect it to happen. Like this whole situation, when I visualized it, everybody covered with flour, and the destruction, and the teacher, and like I can only see Borka's eyes, right? So I thought it was hysterically funny. Of course, I'm a mother, so I have to behave as a mother, and I have to be very concerned and upset, as they all are.
So I covered the phone and I made myself say, yes, of course, I'll come and pick him up. But in the meanwhile, my whole being was laughing and kind of happy because he's that kid who is able to reproduce something that is commercially made and sold on the market, but his creativity brought him to the place where he made it, and curiosity most of all brought him to the place where he made it himself. He used it and he got in trouble because he brought it to school and this thing blew up because the quality of it was not nearly as strong. I got a lot of laughter after this incident, and of course I had to be, straight faced with Borya, but at the same time, I just wanted to encourage that creativity, and I wanted to always see him to be curious and to create these things and not to be stopped by the rules and the siren. I leave. All right, so that's also on the recording. We will never forget how loud this was. This apartment was in Weehawken when I lived on Hudson River. So anyways, that was a very funny story. And I know that Borya is very curious still, and I know that he's always inventing and creating in a different way. And I think that when he will have his kids, I want Borya to remember that it's okay not to follow the rules. And it's okay to create your own things, and it's okay to mess up something. So I have a lot of stories of Borya that I could share, but I'd like to share one that I feel sits at the cusp of the two phases of our relationship together. The first phase was birthright phase, youth, adventure. Second phase was professional phase, knowing each other as colleagues as well as friends. So it had been years, I think, since Borya and I had spoken. It was probably 2011, I think. It was fall of 2011. And we hadn't spoken in years. Last I heard from him, he was working at a clothing store, and he had gotten married, and I didn't know what he was doing. I think he wasn't going to Hunter anymore, something like that. And then I was kind of wondering what to do with my life after graduating college, and was looking at healing professions. And then one day, I think it must have been early in September, I was walking through Union Square and I run into Borya. And we just run into each other. And he was like, hey, I started acupuncture school today. And I was like, what? What are you doing in acupuncture school? It didn't make any sense. I didn't know he had any interest in this. And I had been considering it myself. And he was like, yep, I'm in school now. And I was like, oh my gosh. And we hung out that day, him and another classmate of his. And it was a very pivotal moment for me with him, because that day running into him, not only did it rekindle our friendship, which has burned bright to this very day, 9 years later, but also, I may have the timing wrong, but also that day he was responsible for sending my life into a very different path than it could have gone, where I later joined him in going to acupuncture school. So Borya, that was a day that you made a huge impact on my life, and both by rekindling and reigniting our friendship, and also by guiding me on my own path. So thank you, brother. I love you. We're hanging out in the city, and there was a guy standing on the side of the street trying to hail a cab, and Borya walked right up to him without hesitation and just gave him a high five. And I just thought, who is this freak that I'm friends with? And also thought it was the bravest and coolest thing someone could do as a teenager.
интересные воспоминания или случаи с Борей. Ну, никогда не забуду, как я пытался Борю переесть, особенно макаронами, в лагере. Почти каждый день на обед мы соревновались, кто больше съест макаронов. К сожалению, не могу сказать, что я помню, если я хоть один раз выиграл, потому что Боря умеет кушать. Что еще? Последнее, мне очень понравилось, как мы с Борей гуляли по маленькому городку в Италии в последние дни его свадьбы. По-моему, это было с твоим дедушкой. Если я могу быть неправ, извини сразу. Но это было прикольно, это было классно. Еще как ты лазил по стене, как скалолаз настоящий, тоже было хорошо. Вот. Пили мы эспрессо, ходили повсюду. Я даже Элине успел позвонить. Было классно. Вот. Что больше у нас таких было с тобой приключений в разных местах. Пусть в Америке, пусть в Италии, пусть в Испании. Да и куда нас судьба повезет. When we were in Italy for Borya's wedding and I was the DJ, he had a million things to do, and yet he still managed to find time, come make sure I'm okay, make sure I'm prepared, and help me test all of the speakers and all of the microphones. We stood on opposite corners of the room, yelling, making sure everything works, and it was so much fun. It might sound really strange, but one of my fondest memories of Borya has to do with the eve of my mother's death. I won't ever forget how, when I reached out to him to give me and my sister a massage, because that's who I was thinking of selfishly, he came immediately. I didn't care what anyone else was saying. I asked for things. And he gave to my mother a massage a day before she died. Of course, he didn't know that, nor did anyone. And he was just so cool about it. Like, it wasn't a big deal. He was very calm. He had a soothing touch. He just stayed with her in her bed and massaged her feet and her hands. And it was a really beautiful moment of connection. And I will always treasure this memory. Thank you, Borya. Я не знал Борю, когда он был маленький мальчик, типа как тинейджер, как Лёва, Рома сейчас. Я знаю многих людей, которые знали его в это время. Но один раз в идее на лагере я приехал домой, по-моему, я был в магазине, покупал еду, что ли. И Боря подбежал ко мне с такой радостью, как мальчик, и это было так смешно и трогательно. Я никогда не забуду. Я помню, как мы пошли с ребятами гулять в парк. Я, Саша, Боря, Аня и Фрида. Кстати, Саша не здесь, но он присоединяется ко всему, что я уже сказала. Так вот, мы пошли в парк, и Боря постоянно отставал от нас. Каждый раз он возвращался с добычей. Я помню, что там был какой-то листик, он говорит, потри между руками, будет вкусно пахнуть. Действительно пахло, по-моему, мятой или лимончиком, что-то такое. Потом он принес грибы, он вроде собирал тоже. Хорошо мне запомнился, как он принес, как он вырвал с корнем какое-то растение, почистил мне стебель и говорит, на, жуй. Ну что, я съела, было прикольно. Спасибо, Боря, с тобой не пропадешь. Привет, мы на горе. Поздравляем тебя с днем рождения. Хочу сказать, что мы тебя очень любим. Мы очень рады, что ты появился в нашей семье. Рады, что наша дочка отыскала тебя в этом огромном мегаполисе.
Да, вот моя супруга здесь тоже присоединяется к моим поздравлениям. Baby, Borya, so you are going to relocate very soon. And it's kind of like you're giving yourself a gift for your birthday. If you think about it, a lot of life changes happen around your birthday. You got married on September 21st, which is just like, 19 days away from, no, here goes my math, 17 days away from your birthday. That's a beautiful gift. And then now you are changing a place where you're going to live. And when person changes a place of living, they change their destiny. They change how the life is going to go. So I wish that your life is going to blossom even more, that you are going to expand as a human being, as a man. You're going to grow even more. And I wish that you would be very happy in that new place that you are guys choosing. I know that you're going to be great wherever you go, but I know that there's a reason why you are drawn to that location, that you're drawn to that place. There's something very special is waiting for you. And I know that there's so many things that are going to unfold with this change. And I wish you to be very happy. And I wish you to be open to receive everything that life is preparing for you. You are going to open a new business. You are going to live in a beautiful apartment. You are going to create together with your wife, Anya. And it's very exciting. I'm just so happy that you're making these decisions and you are moving forward with your life without any fears or cancel. Go for it. Go. Be happy. It's going to be an adventure and it's going to be a new moment, chapter of your life. And I can't wait to see how it's going to unfold. But however it's going to unfold, whatever form it's going to take, just be happy, enjoy it. And I know you will succeed. And I know it's the best thing you're doing right now. I'm very excited for you. And doing it right around your birthday is super powerful. Love you. Сынок, привет. Поздравляю тебя с днем рождения. И Матвей говорит, что он тоже тебя поздравляет. Я тобой горжусь. Я знаю, что у тебя все получится так, как ты хочешь. Я в этом даже не сомневаюсь. Я желаю вам с Аней самых интересных и самых счастливых лет, которые вас ожидают впереди. И Фрида вам в этом поможет, безусловно. Мы с Матвеем вас любим и обязательно приедем в гости. С днем рождения, сынок. Happy birthday. Боря, в этом новом году твоей жизни я тебе желаю, чтобы у тебя было побольше времени и возможностей заниматься вещами, которые делают тебя по-настоящему счастливым, которые приносят удовольствие, от которых ярче горят глаза и чаще бьется сердце. Будь то это сборы грибов, чаепитие, скалолазание, встречи с друзьями и семьей, прогулки с Фридой. Пусть будет больше возможностей и времени делать все эти вещи. Пусть будет меньше забот и хлопот. 2019 год для нас выдался довольно волнительным. У нас была свадьба. Нам постоянно нужно было что-то планировать, принимать какие-то решения. 2020 тоже выдался нелегким. Так вот, пусть начиная с 4 сентября этого года твоя жизнь станет легче. Пусть все немножко замедлится и успокоится. Пусть будет возможность погулять по лесу, посидеть у воды, просто подышать, почитать. И я, в свою очередь, буду рада присоединиться. Я тебя очень люблю. Я рада, что у меня есть шанс и возможность разделить жизнь с тобой. С днем рождения! Боренька, желаю тебе быть счастливым, здоровым и благополучным во всех твоих начинаниях, в работе,
личной жизни, чтобы разрасталась твоя семья, чтобы ты повышал свой профессиональный уровень, чтобы ты успешный рос твой бизнес. Ну, будь здоров всегда, будь добрым и отзывчивым и окружающим тебя людям. Я тебя люблю, Боренька. И еще, Боренька, я хочу пожелать тебе удачи, чтобы она всегда сопутствовала тебе во всех твоих начинаниях, особенно сейчас, когда у вас начинается новый виток вашей жизни, чтобы этот виток был удачным, чтобы удача всегда шла рядом с вами, всегда помогала вам осуществлять свои мечты и свои дерзания. Я тебя очень люблю, Боренька. Будь здоров и счастлив. Boris, I wish for you to have a sense of adventure wherever you go. For you and Anya to find play and joy just as you did as a kid. Now, as you move to North Carolina with Frida, for you guys to find a community or create one, to make friends and to have laughs morning, afternoon, and evening. May you continue to grow in your loving home and to feel all that love as you're coming to be in this new community, and to feel a sense of being grounded in this new place where you are, and that you have that sense of place and you're able to be with others and to heal. Хочу пожелать тебе бодрого настроения, веселья, вкуса к жизни, интересных приключений, ярких моментов и успехов во всех твоих начинаниях. Боря, желаю тебе счастья, здоровья, любви, нескончаемое количество денег. Но больше тебе ничего не надо. Не, шучу. На самом деле, что я тебе пожелаю, это чтобы ты оставался таким, какой ты есть. Чтобы ты дальше изучал свои интересы, то, что тебе хочется, о чем тебе хочется больше знать. Чтобы ты продолжал путешествовать. И не только физически в разные места, но и даже в самим себе. Через разные методы. И самое главное, чтобы ты не забывал о нас и держал своих друзей близко, несмотря как далеко ты путешествуешь. И на дорогу, чтобы вам понравилась ваша новая жизнь, чтобы вы не забывали про старую. Нью-Йорк все-таки не так далеко, так что приезжайте назад временно. Да и мы к вам будем тоже приезжать. Вот. Чтобы дорога была легкая, как будто вы были на облаках, без ни пуха и ни пера, как говорят. Не хочу говорить тебе break a leg, but break a leg. Borya, happy birthday. I want to wish you all the best. May you always be happy. May you always be successful in all your endeavors. May North Carolina bring you lots of new adventure. May you always continue being humble, and may you always grow. So I want to wish you happy birthday, best of luck. We definitely want to visit you in North Carolina, and hopefully soon. Короче, как приедешь, мы все просто тебя натараним. So, with coronavirus, everything has changed so much in the world. And yet, here you are about to embark on one of the biggest new adventures of your life, which is moving down to North Carolina. And I wish you and Anya and Frida and your business a lot of success with that. I think it's super exciting that you're going to be taking that. And I gave a lot of thought to one of the conversations that we had that was asking
or rather me saying that it's a little bit easier for you to move because whatever the reasons were at the time. But I realized that you've not just upended the entirety of your life, but you've broken 2 leases, you've completely had to change your business, everything that you spent years growing up and building and collecting patients and helping them. You're gonna have to start from scratch all over again. And that is tremendously brave. And I applaud you for that. You've always been one to take risks, and I'm super proud of you. So may your 31st year be a lot of fun. May it be filled with challenges that are surmountable and challenges that you learn from. And may you never give up. You've always been brave, you've always been strong, and I do think that this is a super exciting time. So welcome to your 31st year with a lot of new things to explore. Boris, what can I say? I love you, my brother. I am so grateful to get to be in your life and to have you in mine. Happy birthday. I'm so glad you're alive. I'm so glad we met. And I really look forward to your move, even though I'm going to miss the dickens out of you. I think it's going to be amazing for you and Anya. I know you're going to grow a kick-ass business and thrive down there, and I can't wait. May all good health, may all wealth, may all good fortune, may all great service, may all deep inner development come to you. May this year and all the years of your life be filled with goodness for yourself and for all people that you come in contact with. I love you, brother. Боря, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе, чтобы в твоем новом году было много ярких событий, чтобы тебя так же, как и раньше, окружали теплые люди. И ждем вас в гости. Боря, я желаю тебе в этом году безопасные путешествия, безопасные новые обстоятельства, вообще безопасность. Я желаю, чтобы новое место, первое новое место в твоей жизни, потому что, по-моему, ты всю свою жизнь жил в Нью-Йорке, кроме немного времени в Корее. Чтобы это новое место, второе место принесет в твою жизнь что-то новое, что-то второе, чтобы это действительно была граница новой части твоей жизни. А там тебе, скорее всего, уже нажелали, Борь, и здоровья, и благополучия, и счастья семейного. А я тебе пожелаю сюрпризов в жизни, чтобы дух захватывало, мурашки по коже бежали. Присутствовал эффект неожиданности, так сказать, приятных сюрпризов, конечно. Ну и чтобы каждый день перед сном ты обязательно вспомнил что-то хорошее из того, что у тебя было в этот день. Чтобы каждый день это хорошее было. Боря, сейчас что-то будет. Что-то будет. Что-то будет. Что-то. Та-т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 а. С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Борисио, с днем рождения! Посмотри, что творится сзади нас. О, сейчас ты увидишь. Мы хотим тебе подарить эту мощь, эту силу, эту энергию. Посмотри, посмотри, сейчас как она зайдет сюда, в этот тоннель. Вот, бери ее, бери, бери, бери. Бери и трать все на новое место, на новую жизнь, на новое все. Забирай, Борька. Дорогой внучаный племянник, я тебе желаю всего самого-самого лучшего дня рождения. Я только что недавно узнал, что ты переезжаешь в Норт-Каролайну, и желаю тебе и твоей семье очень-очень много успеха, радости на новом месте.
Я вижу, что вы течете, как этот водопад, который за мной видно. Вы потихонечку течете дальше, дальше и дальше, и стаете сильнее, сильнее и сильнее. Я вам желаю всего самого-самого лучшего. Растите, будьте сильнее, будьте со мной. Все, давайте, до скорого. Боря, я желаю, чтобы у вас на новом месте все получилось, как вы задумали. Было уютное гнездышко, которое вы совьете, любимая работа, чтобы у вас были новые друзья, и чтобы вы не забывали старых друзей, потому что всегда есть что вспомнить интересное, смешное, приятное, и мы всегда будем рады с вами встретиться. В общем, вам добрый путь и всего вам хорошего. Я знаю, что у тебя, Борь, все получится. С днем рождения, Боря! С днем рождения! Я надеюсь, что в North Carolina ты найдешь своих людей, что у тебя будет успешный бизнес, что у вас с Аней будет замечательная квартира с садиком, ты там найдешь красивое место, где пить чай, и что у вас там появятся детишки, и мы когда-нибудь приедем вас навестить. Вот это я надеюсь. Boris, I love you, and I'll really miss you. And make sure that whatever you find is going to have an extra bedroom so we can visit. But I hope you have an amazing time. May North Carolina be everything you want and more. So, hey Borya and Anya, by way of relocation wishes. But yeah, for I guess for your birthday and also just for the fact that you guys are both moving to a new place, I really hope that it ends up being this kind of magical blank slate that really allows you guys to try new things, to discover new opportunities, to kind of become less dependent on not exploring lives. Less dependent on what your personalities are or what your family thinks you are or your friends or you yourselves think you are. Yeah. Because now, fuck that, no one knows who you are and you can try all sorts of new personality traits and habits and pathways and... it's just, having relocated, it's been the most amazing thing. Just for everything that it unlocks kind of within you and all the things that it allows you to imagine. And I hope that for you guys that's what it's also going to be, is just full of imagination, full of opportunity, full of bright and new and wholesome things. Mm-hmm. Yeah. And may there forever be nice green pastures. Yeah. So happy birthday and happy relocation. My hopes for your relocation are that you find a little slice of paradise for yourself in Raleigh, and that the move brings you closer to your roots, yet allows you the space to breathe and reignite that adventurous soul within yourself. Borya, you always know what to say. You really know how to heal people's souls just by talking to them. And I wish you a safe move, an easy trip, and I hope that in your new place you find people that you can heal, people whose souls you can touch like you've touched ours, and that you don't forget about us. Боря, я еще хочу пожелать тебе попутного ветра и дарю тебе этот красивый вид, который будет напоминать тебе о Нью-Йорке. Happy birthday! Happy birthday, Борька! Happy birthday! С днем рождения, сынок. Happy birthday. Днем рождения! Днем рождения! С днем рождения! Борисио, с днем рождения! Боря, с днем рождения тебя! С днем рождения! Happy birthday, Borya. Happy birthday, Борчик. С днем рождения! Днем рождения!
Боря, с днем рождения! Happy birthday! С днем рождения, Боря! С днем рождения! Hey, happy birthday! Happy birthday, Boris! Just like the monkey said. Happy birthday! Happy birthday! С днем рождения, Боря! С днем рождения, Боря! С днем варенья! С днем рождения, Боря! С днем рождения, Боренька! Ура! Или Горько? Может быть. Кумплеаньос, Боря! Вуф, вуф!